Twacoka Nyeri muturire ndwari mwega between my mother, us, our dad and the other woman and her children. So my father akigura mugunda Nyahururu Nyandarua agithamia mami kuu riu kuu nikuo twakurire okaga na Land Rover ya thirikari ya radio akarehera ciana ici ciake indo njega mami thigwiti keke nie ndathie hau ngai gatururukithio ta ngui ati kanjera coka na kuu nyuko arekire riu ndatura ndumagwo na mami kwihariria guthie Dar es Salaam nake ngikiona mundu uguo ni one ona wendo. Let's start from there. Have you ever found love? Looking back, ndigiwa ni wale wendo, but it could have been an infatuation, you know. How long did you stay with this guy? 12 years. 12 years? Na your dad ramenyire your in-laws? No. Na ukire kwa nyuma maita meri? Maita meri. So one day wokirirogi park no kiuma na ugithi? Ndanogire tu muthenya umwe park. No githie? Na githie. Did you ever look back? No. Did you ever regret? Never. Ono muthi udi da regret kuma ku. Ndikuga ni kihiko no urata twari na mundu. Mundu ari muthuri wonekaga te muthuri mukindiru ndeciragia ni ngukiona security ko. No riu gwagicokire gutuika riu nikuo kuru makiria gukira kuria ndaumite. According to the Bible, from 7 years you have entered the age of accountability. Yeah. So any relationship ona ici chama matwana tuthaka tugathie tukidinya na as they call it. Ciana ni cika maundu macio. Yeah, magithaka chama mana chama bali kundu ngiangi maumite kundu marona aciari ao magika maundu macio openly. Maundu macio you have to renounce them. Hindi yo twari kirathi twera gwatiriri, there are three spirits, three sins that attract kingly spirits. Todo spirits ici wakaga na legions, toria jeshi koragwo in legions and ligaments and that kind of thing. Kogwo kuri aria kings meiguru pio na principalities aria meiguru few na no attract those principalities, the strongest demons, the asimodeos. Yes, in your life ni undu wa maundu ma. One of them is sexual sin. Uri mwega mwiroreri wa Metha ya Kagoni, njitagwo Monica Kagoni ngikunyita ugeni, na thank you so much ni gucagura gutuika murumiriri wa Metha ya Kagoni. Muthenya wa umuthi tunyitite ugeni mutumia umwe witagwo Catherine Karanja, na Catherine is close to her 60 na rauga atiriri she's looking for love, kana ni aretha, ndirenda kuhuthira kiugo gia ni aretha mundu, no ni aracaria wendo. Oroho Catherine ri haha guturuta githomo mundu witagwo wa kiama tuthomithagia muno gitagwo sexual sin na altar area sexual sin buildaga. Tutire haha gutwira cira agikorwo ni ukoretwo na different relationships, but turenda uhinguke maitho umenye what kind of those sexual relationships gero iria irehete thini wa muturire waku. So sit back and we learn together kuma kuri experience ya Catherine Karanja. No mbere ya munyitete ugeni mwiroreri, tunyitetwo guoko ni kambuni ya wendia wa migunda yuikaine ta AMG Realtors, na mwiroreri hena project itarenda tuhinge mwaka urirwa niyo. Project ino etagwo Naivasha Prime. Ici ni broti cia commercial 50 by 100 shire farafaraini ya Old Naivasha Road. Turari uhoro wa about 10 minutes kuma Naivasha town. Ni handu hega muno mwiroreri, ungiaka petrol station, ungiaka hagikoro hari ha stopover, kana ungiaka mukawa, maundu maria mothe ui makagwo broti iri faraini no ukoro kimathondekera hau. Na twauga ni about 10 minutes from Naivasha town
kwina mai, kwina thitima, access road nĩ thondeke wega mũno, na starting price nĩ kuma 1.5 million. Mwiroreri ĩyo nĩ bara ĩkũrĩte na njĩra nene mũno. Akorwo nĩ ũgereire kuma mai mahiũ nginyagia Naivasha, then you understand Old Naivasha Road and all the business opportunities iria cirĩ barabara-inĩ ĩyo. Koguo mwĩroreri aranĩria na Martin, namba nĩ ngwandĩkĩire haha ũguo, nĩgetha ũmũrie ciũria iria ciothe ũkũbatara kũmũria igũrũ rĩgiĩ broti ici cia project ya Naivasha Prime. Oroho mwĩroreri, I want to give you a very special invitation. Na invitation ĩno rĩ nĩ gũthiĩ nawe kũndũ gwĩtagwo Samburu, na ndĩrenda ngũhe the right details. Ndĩrenda tũthiĩ nawe kũrĩa mwena wa Samburu na tũgathiĩ tarĩki 24 nginyagia tarĩki 26 tugakorwo tũgĩikara thĩinĩ wa mũkawa ũĩkaine ta Sarova Shaba Game Lodge. Nĩ tugakorwo tũgĩka maũndũ maingĩ ta gũthiĩ game drive, twĩonere nyamũ itiganĩte. Nĩ tugakorwo na mweke wa gũkũngũĩra birthday ya ciana iria ciciarĩtwo kana we ũciarĩtwo mweri-inĩ wa November. Nĩ tugakorwo na mweke wa gũswim, nĩ tugakorwo na mweke wa kũgĩa na fish food therapy na maũndũ maingĩ ta ũrĩa ngwandĩkĩire thĩinĩ wa post ĩyo ũrona hau ũguo. Mwĩroreri mathogora nĩ maheane thĩinĩ wa post ĩyo. Turauga 24th to 26th of November, the Kagoni code ĩrĩa tũkoretwo tũgĩthiĩ Dubai. Now we want to explore a local destination na tugakorwo tũgĩthiĩ mwena ũcio wa Samburu. Would you want to join Kagoni agĩthiĩ Samburu? Tafadhali aranĩria na Bountiful Safaris na namba ĩno ngwandĩkĩire haha. Ĩno nĩ trip ũngĩrĩhĩra ciana ciaku nĩ cihingĩte cukuru, aciari aku, tembeza mzazi, mwendwa waku, arata, a group of friends, chama, o kĩrĩa gĩothe mũngĩkorwo mũrĩ. We have got that opportunity for you ya gũthiĩ kũrĩa mwena wa Samburu. Na tũrĩ oro hau rĩ, finally ndĩrenda gũkũ invite we ũikaraga diaspora, ndĩrenda gũkũ invite for dinner nĩ tondũ wa ũrĩa ũkoretwo ũkĩnyita guoko metha ya Kagoni. Tũramĩta metha ya Kagoni Diaspora Christmas Dinner. We ũroka mũciĩ for Christmas from kuria wĩikaraga nja ya bũrũri, ndĩrenda gũgũ treat to a Christmas dinner tarĩki 16 16th of December kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ mũkawa-inĩ wa the Safari Park Hotel. Ukatugĩa na mweke wa kũmenyana, kũgeithania, kwaranĩria one on one, na oroho rĩ gũcokeria ngatho kuma ngoro gĩtina nĩ ũndũ wa support metha ya Kagoni. Nĩ ũndũ wa kũregister kũingĩra dinner ĩyo nĩ ngwĩkĩrĩire link thĩinĩ wa comment section. Neo comment ya mbere tondũ nĩ pinned. You need to click at that link ũtũhe details ciaku na bũrũri ũrĩa wĩikaraga na namba yaku ya thimũ bũrũri-inĩ ũcio wĩikaraga. So right, register tondũ no nginyagia ũkorwo registered to attend the dinner. No ngenda kunyandĩkĩra WhatsApp message for more information nĩ ngũhete namba ĩno ĩ haha ũguo ya metha ya Kagoni. Now ũkũnjĩtĩkĩria nyite ũgeni mũtumia wĩtagwo Catherine Karanja. Karibu sana Catherine. Thank you. Na nĩ ngatho nĩ gũtũnyita ũgeni gũkũ gwaku. We really appreciate. Karibu sana. Nĩ ũndũ wa gũtũnyita ũgeni. Na Catherine, mbere ndaya pole nĩ ũnjethete thikũ nyingĩ no ũmũthĩ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai akinyanĩria. Nyambĩrĩirie na kuga you're looking for love. Yes. But before we get there, no twende kwamba kũmenya Catherine nũ, umĩte kũ Catherine? Gwitũ nĩ Nyandarua, kũndũ gwĩtagwo Silibwet. Yes. No ti kuo njiarĩirwo. There was a time aciari akwa maikaraga gũkũ Nairobi. Na ndaciarĩirwo gũkũ. Twaikaraga Westlands. After that, my parents makĩamba magĩseparate hanini. Tũgĩthiĩ gũikara na cũcũ witũ Mũrang'a. Then thereafter, my dad agĩtuoya agĩtũtwara Nyĩrĩ. But by the time now atũtwaraga Nyĩrĩ nĩ ahikĩtie mũtumia ũngĩ. Na magatigana na mamu wanyu. Waikaraga kũu. So twacoka Nyĩrĩ mũtũrĩre ndwarĩ mwega between my mother, us, our dad and the other woman and her children. So my father akĩgũra mũgũnda Nyahururu, Nyandarua. Agĩthamia mami kũu. Rĩu kũu nĩkuo twakũrĩire. So bere athamĩtio mũikaraga Njemwe we na your mom na your stepmother? Yes. Njemwe? Nĩ mekũrũa?
muno koguo kwahanaga kwa kwari mbara nene muno. In fact my years in that place ndirikanaga na ciari wari muturire wa ruo ruingi in our household especially tondu riu my father no rakiona akienda mutumia uria munini gacungwa. yes riu gwitu most of the time okaga haro aguka kurua. yes ni murumire mina wa tuoka tucukitwo maundu maingi ona tutoi riu toka oka gwitu either tuhure ithue ciana kana ahure mamu wanyu ringi maita maingi twaingatagwo tukararanja so gutiari kwega but Ngai ni akimuheire kanso agikieheria mami kuu na twathie Nyandarua tugikigia na thayo. So mwathi Nyandarua ni kwagia thayo ni ari ukaga gucera my father ni okaga once in a while yeah okay so dio kane kioria jagirirwo ni kuria this moment or later but ni wageire muku na baba wanyu kumumena ni tondu woguo muno ni I think among my siblings dio ka kuri mundu ari as acrimonious na my father tani ni ndayugire undu ucio no andurire muno especially ndathie ngithie form 1 mbere-ini ndionaga maundu manene muno tondu apart from once in a while especially twenyiri hindi okaga gutuhura twathie Nyahururu tutiari na maundu maingi tondu mami ni ari mwarimu ni ahotete na ni ari na ng'ombe ciake kuu ni ari na indo ciake na riu ona my father okadoka for long periods of time so tutiari na a lot but deka CP hindi tweka CPE deka CP the first time ndageire na 21 points hindi kwa hitukagwo na 36 points ari na mutumia uyu ahikitie Nyerere ahikite na airitu ana Maria kurukungira yes ahikite na 5 a man 1 boy and 4 girls airitu aya Maria atatu ao Maria kurukungira no mwari my age mate riu Maria kurukungira ri my father radio na rutaga wira at the time uko rari radio rari na nikyo amenyete uhoro wa Kagwe girls riu atwarite iritu acio Kagwe girls the first 2 ni ndaika CP ndadwarire Kagwe na of course mapa formate much worse than you yeah ndadwarire Kagwe adwarire Ferithia na kunyire ku gwitu hari cukuru ya day hau ya iritu etagwo Ferithia girls hidio ndari boarding Ferithia yari it was a day school kidwara kuu ati thomage kuu ngioka muci kuri mutumia uyu munini first of all atigeire mutumia ucio register cukuru she did not ndadwarire cukuru ndatura kuu thambagia indo thambagia nduraga nguo ndutaga wira wa mugunda my father oka ndieragwo iriku no ni ndamwira ndithiaga cukuru ri akanja ni ugatwarwo mande nyingi ngatwarwo ngairwa ngakini kiaga you know ginina a whole term itari ndaigerio cukuru na we ndonaga there is a problem it didn't bother him na wewe mwana eciarire yes no ayange ni aramatwara Kagwe mami wekirio hiki wa kanitha mami and I'm the second born gwitu although my first brother is late but mami witu niwe wekirio hiki niwe wari the wife of his youth ayange ni guka mokire later no kana ciana 5 yes na icio ni aracitwara Kagwe girls yes Jesus reu ngikara the first term ndiatwarirwo cukuru second term ngicokio ngirwo bado ni guthie cukuru ndiathire na uniform day na no ndithia cukuru ndutaga wira kuu mucii muthenya umwe ngithie kwari makumbi ma no igicagi uri andu makaga makumbi marugamite moetwo iguru guku kirungu guku muthenya umwe ndie niki ndathia gwika rungu wa ikumbi ngikora matumbi maingi nguku ciarekage ngirogata matumbi macio ngithie ngiendia ngiona tigiti ngicoka mucii Nyahururu ngira mami ni kuu ndiracoka akorwo ni cukuru I'm not going back na ke mami ni kuigua ruo ni uria
onire ndecetwo na you know westeirwo time akijokia cukuru primary ngicokera primary school after that nindahitukire na 26 points or 29 something like that this time ngira my father ni ndiguthie berithia ukundwara Kagwe kuria twaraga ciana ciaku so agikindwara Kagwe grudgingly tondu ni ndirikana tariu airetu yake amaguru mathanduku ma wheels mari kuo kuma tene mundu ahotaga kugura maguru riu airetu acio matwarithagia makoragwo na tamacio kwanza very beautiful checked red and white and that kind of thing no ni ndagureirwo ka mabati uguo ti hindi maundu maya mambia asha no mwana wake eciarire no uyu ni wake areherwo na aramwika uguo Jesus riu ni ngigithie Kagwe by the way ni ona ihoro ithanduku ndwambuthire immediately ta the fact that ni ndathie cukuru ni ndaingira cukuru njega so ni ndagicereirwo baya ia but ndakingirire na ngigithomera Kagwe otho na kugutia kiri kuhuthu tondu okaga na Land Rover ya thirikari ya radio akarehera ciana ici ciake indo njega mamithi gwiti keke ni ndathie hau ngaigatururukithio ta ngui ati kanjera shoka na kou nyuko arekire ndatora ndumagwo na mami tariu December gwitu ni gwakoragwo na a lot of farming activities within riu December ni rio gwakoragwo magetha ma waru magetha ma minji no andu mari maga strategically tondu December kwina mbeca so na kwari mburi nyingi muno over 200 so what my father used to do aga leave December agoka Nyahururu ithuĩ riu tukurutithio wĩra wa kutura tugethaga waru tukiumagiria bara akiendagia na minji ageta rori cigoka igakua arĩkia ũguo tugatura mutitu akaetha andũ a gũtema mirangi mutitu tuirige nĩ ũndũ wa mburi muthenya ũrĩa akarĩkia wĩra ũcio ekuhe about 2 weeks akarogota akoya mburi ta 20 akendia mbeca icio cia waru cia minji cia mburi agaikia muhuko ithuĩ tũgũtiga twathĩnjĩrwo kaburi kamwe agathie mutikuheo nake even a cent na nĩ mamu wanyu nĩ gũtũraga cira mataga mwaka mũgima na ithuĩ gũtũra tũkuo nginya mĩgongo yatũraga ĩcũnũkĩte nĩ gũkua mirangi na waru tũkiumĩria bara igatwarĩrwo Gacungwa cigatwarĩrwo airĩtu ake makoywo makarehwo Nairobi magatwarwo game park magekĩrwo shopping magekĩrwo maũndũ maingĩ niĩ mũthenya wa gũcoka cukuru akinya mami akanja thoguo githĩ ndakuire mbeca thiĩ gwake ũrĩhĩrwo cukuru ũketie school fees na shopping ngikinya ũguo my father akinyuna ngũrumwo numwo haicio Land Rover ndwarwo stage ngahaicio ngari atĩ njoke Nyahururu na airĩtu ake kwĩ mami na thaa ingĩ ũrakinya kũu gakora nĩ hĩndĩ moka kuma shopping atirĩrĩ nĩ ũkũrĩhĩrwo aca nĩ ũkũrĩha initially ũrĩa ndekaga ndiacokaga cukuru andwara stage ndainũkaga ndokaga Nairobi kwa my uncle kana kwa my cousin ngeterera mũthenya wa kũhingũra cukuru tondũ no marĩ ngũka Friday hoping Saturday nĩ ngũgĩkĩrwo shopping Sunday tũthiĩ cukuru riu ni ndiagĩtwaragwo ndagĩcokagio nĩ kũingatwo ndaingatagwo ngacoka ngoka gũkũ Nairobi ngeterera thikũ cia gũcoka cukuru ngathie cukuru ndarĩ na a very good uncle a brother to my mother ndathia kũrĩrĩra my uncle akanjĩkĩra shopping akangũrĩra indo ciothe iria ndĩrabatara no ndakĩndĩhagĩra school fees no nĩ agũkĩhe fare niĩ ngathie cukuru ndakinya cukuru ndathia wabici ya sister ngamwĩra mbeca icio my father arehe ugania maita macio matatu pale kairetu koge na sister ageka uguo I think one of the best mentors and adama affected my life very positively in my entire life was mwarimu ucio etagwo sister Indaga Belta ari headmistress Kagwe mutumia ucio anyendete ta mwana wake you know whatever I lacked in terms of wendo wa muciari ni aheaga wow and she understood me so netikagira kugaya mbeca icio na ngithoma form 1 uguo form 2 form 3 baba nyunde kunege na igwa ni ciagayo okire kumenyera form 3
Akĩũria atĩrĩ, akoragia atĩrĩ, school fees ĩno na ndũraga ketathiraga. Rĩu tondũ nĩongereire harĩ my step sister ũngĩ waingĩrire o kũu na no ararĩhĩrwo. Ngai. Rĩu nĩrĩo sister amwĩrire atĩrĩ, niĩ njũĩ gũkũ rĩ airĩtu ana. Rĩu akĩrĩha nuthu rĩ, acio angĩ ũcio angĩ gwĩka atĩa. Rĩu akĩthiĩ kũhe sister maũndũ maingĩ atĩ mami ndaroraga indo mbeca ici cithũkũmagwo nĩ nyina waya nĩkĩo nĩo marĩhagĩrwo. Niĩ njagĩrĩirwo nĩ kũrĩhĩrwo nĩ my mother. Jesus. You know, tondũ tũingĩ tũtarĩ twega. Anyway, ngĩgĩa na rũthũro rũnene mũno na my father. To a point ona twa exchange mĩario ĩtarĩ mĩega. Tondũ kũrĩ hĩndĩ rĩrĩa amenyire nĩ njĩthia kwĩra sister maũndũ macio na sister nake agĩtuĩka akĩrega kũmũsupport. Akiuga as long as mũirĩtu ũyũ egũkũ na nĩ mwana waku rĩ, we macira manyu na mũtumia waku mũcirĩre na kũu mũrĩhĩre mwana cukuru. Anything else I don't want to know. Akĩnyandĩkĩra marũa marĩ moru mũno. Baba wanyu. Akĩnuma mũno na mami. Na akĩnjĩra, I am very unfortunate to be your father. Na ni tondũ ndakĩrĩ wa kongota akĩrĩ. Na ndũgĩcokia. Ngĩmwĩra, I am very unfortunate to be your daughter. Rĩu maica maitũ makĩrĩ ũguo very acrimonious. No ndarĩkia form 6. Ngĩrĩkia form 4 ngĩhĩtũka ngĩtwo State House Girls. O ũguo kũrĩha cioka ikagayanio. Rĩu ũguo nĩguo ndarĩkirie form 4. No rĩu ndoka State House rĩ, my mother had to take the responsibility. Tondũ rĩu gũkũ ndangĩrĩha. Ona nĩ endaga nginya thiĩ high school. Na atũraga njoke mũciĩ atĩ nduĩke manager wa mũgũnda. Mwana wake. Yes, na rĩu aya angĩ nao na matirahĩtũka maretherwo ma college mafixwo here and there. No niĩ nderagwo njoke mũciĩ. Ngai nĩakĩndeithirie with the support of my auntie. Ngĩmanage kũrĩkia form 6. Rĩu hau nĩho ngũkwĩraga intake ya affected points ciarwo tondũ niĩ ndahĩtũkire na I had cietagwo kĩ hĩndĩ ĩyo. Na nĩ ndĩraririkana ndarĩ na credit igĩrĩ na pass. I remained on 1 point gũkinya pass mark ya university. Yes. So ndiakĩoirwo university. No nĩ ndetheirwo wĩra nĩ one of my cousins gũkũ kwa Ministry of Health. Hĩndĩ ĩyo nĩ mandĩkaga andũ mauma cukuru. In fact we were many that form 6 ndiakĩrĩ grade igũrũ mũno. Yes, wandĩkagwo ta rĩu group ĩrĩa twandĩkĩtwo nayo rĩ, twandĩkirwo andũ anga 10. We were only 2 a form 6. Rĩu ithuĩ twaheagwo 1 credit higher than aya angĩ. Halafu opportunities ciaumĩra cia gũthoma hĩndĩ ĩyo thirikari nĩ yathomithagia andũ mũno. Ta rĩu gũkũ GTI na other colleges nginya outside the country. Ũgasponsor nĩ thirikari. Rĩu niĩ ndamakĩtwo gũtwarwo Dar es Salaam. Nĩ the Ministry of Health. Information system geke statistics. Twĩna mwanake wetagwo Mwangangi. Rĩu unfortunately between kwĩharĩria gũthiĩ Dar es Salaam nake ngĩkĩona mũndũ. Ũguo nĩ wanaona wendo. Let's start from there. Have you ever found love? Looking back, ndingiuga nĩ warĩ wendo, but it could have been an infatuation, you know. Ndũkaigwathire atĩa thirikari ĩrenda gũgũtwara Dar es Salaam ũgathome. No nĩ ũrauga nĩ wona mũndũ wamuonera kũmarutaga wĩra nake. Mũndũ rĩ, he mwanake twandĩkirwo nake wetagwo Kibe. Wetagwo Mburu wa Kibe. Mburu, we became friends, just general friends in the office, the way you can just be friends with somebody. No nĩ arĩ na brother yake warutaga wĩra Naikuru. Kwao kwarĩ Nakuru. So one day brother yake na 2 of his brothers na mũrata magĩũka ĩno show ya Naikuru. Hau nĩho twakĩmenyanĩire na brother yake ya Kibe. Na tũkĩgĩa ndũgũ. Na rĩu ndũgũ ĩno rĩ gĩgĩthiĩ ngĩambĩrĩria gũceraga Naikuru. In the process ngĩgĩa nda. So rĩu maũndũ maya ma gũthiĩ Dar es Salaam rĩ makĩrũgamio tondũ mũnene wakwa after ndagĩa nda
ni ndarwarire muno ni ona ndiamenyaga ndina nda no ni ndirikana ni ndarwarire muno for a whole week utahika kurwara very serious ndeciragia ni malaria na ngithii thibitari na ngithondekwo malaria okay ndawa cia malaria video ndagitari matia hiukaga kuthima mundu nda ndari munini muno I think ona matingiagiciririe hindio titathiko ici iritu makoragwo mari na waganu muingi ithu twari very good as much as the decorate in that situation but we were very innocent so daikara one whole week Monday ndathi wira munene wakwa ari muthuri mukuru wetagwo Ochora Uguru. He later became an MP na guku Nyanza. I don't remember his constituency but he was a very loving man. He was like a father you know so ndathi wavici ko explain kire kiratumire jae gukawira na riu kuyuria sick of todo na ndiakiyuritie akindora kinjira Catherine you are not sick you are pregnant are you pregnant me I didn't even know I was pregnant ngimwira no akijira pana nyinyi wasichana wadogo mko na mambo mingi sana wewe uko na mimba na nikikuruhusu kukaa hapa unakaa na nani ngimwira mayanti nani mwenye mimba Leo wananejetekerire ndina nda ndoe kana we nayo na ndio ngikiuga ngikemwira ni ngania akoragwo ku na ikuru kou nikuo guthie transfer mukarere mwana wanyu ngetha ndukarute ndeo okiruto kuma Nairobi kia hinya ngiandikithio marua ma transfer akiandikira munene wako supervisor wako marua hau narua arrange uria guthii na ikuru na marua na thimu ikihurwo na ikuru ni ndiratumwo by the end of the week Friday nona ni Monday Friday ndari on the way to Nakuru yes haya ruto tuhinde undu gutiari thimu ati ni ukihurira mundu waku ri umwire ni ndina twahuranagira thimu ni wamwirite ni ndamwirite ni wamwirire ni ndina nda na nda transfer munene wako uga ndina nda ri ndathire gucekwo guthimwo ngithie ka clinic ga staff ha Kenyatta Hospital makinduma Pumwani ndathie Pumwani ngithimwo mutumia uria athimire na acagioka akinjira hey Catherine congratulations ukarigwo cia ndio ndio ndiraigua ta ngukua tondu ndirayoria mwana ndiratwara ku anyway ngiyetekera ngihurira mundu thimu ngimwira kurathire akinjira ati thina we ukana the most important thing ni mwana ucio akorwo na wendo so don't worry even if you have to come you come mwana ni tukurera ngikigwa ndi comforted riu Ochora Uguru insist thie na ikuru ri ngigithio na ikuru ngikiumirira mundu ndanyingatire tukiambiria guikarania mukihiko kenyu giko kihana atia ni aguthi kuracia initially ri were ona ndiwicire meciria make kuri hindi meciritie undu angiracia ukuraciria we tondu ndirikana one time o hindi yo turi ndugu itanambiria guikara ku ni ugire ati ni mutumia uria ngahikia ni kuiya ngaia na mubango wa kurumirira mutaratara no riu ri you know as a girl meciria macio matiri you don't internalize maundu ta macio tondu riu we blinded ni wendo uyu riu we ndureciria ati maundu macio auga ni serious kana ni aramamini no riu twaikaikarari ni gwakinyire handu ngimura hey we need first of all my father yuka ku onia guka na ikuru ni okire gwakwa muthenya umwe no ndakorire mundu uyu ni akorire ndi wiki na mwana hindi o mwana wakwa ari rukenge fiu kai macokanirwo along the way no my father was very domineering ni andu aria matakurekagiriria na ni akinyagira andu kumenya ni akinyagira muno kumenya uria mundu araikara riu agioka kuu akingora akinjira Wambui niko hikora ikire ngimwira mundu ni waku ngimwira kinjira riu ri giki ti kihiko you are neither statutorily traditionally or any otherwise married menya kiredio ni amenya wa yani kinjira you are not married era mundu waku
ambirie mibango ya gwika atia ya gukuhikia tondu riu haha wikarite giki ti kihiko ngĩigua ta my father anjarĩria ũru mũno na nĩ wamenya niĩ ndĩkĩrĩ ona machungu nake mũkĩrĩ na ka history ka machungu na ka history koguo rĩ ndiatindanĩire no nĩ ndakĩrire mũndũ rĩu nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ mũciĩ na tũkĩbanga no tũtiathire atĩ ũthoni twathiaga gũcera over Christmas. In fact, it was during the holiday of Christmas. Tũgĩthiĩ nake na mwana, but it was long after akimenya gwitu na agĩcemania na my father na agĩcemania na my mother. But twacoka rĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩafollow-ire after that. Rĩu ũhoro wa gũthiĩ mũciĩ watuĩkire rĩu like a dangling carrot. Anytime arenda njĩke ũndũ ndarega ngerwo ona ndingĩũka kwanyu. Gũgĩkinya handũ mami wao akĩambĩria kũ-insist tũtingĩtũra na mwana wene gũkũ na tũtirĩ twamenya kwao ũkwendwo tũtware, but ndetĩkĩrire at all. No, nĩ twacokire tũgĩthiĩ rĩngĩ o gũcera but ũthoni ndwambĩrĩirio at all tondũ na my father ndaumire amitĩte aciari ake but my mother nĩ makĩmenyania no makĩmenyania kũmit gwakwa. How long did you stay with this guy? 12 years. 12 years? Na your dad ndamenyire your in-laws? No. Na ukire kwanyu maita merĩ? Maita merĩ. Kĩarĩ kĩhiko kĩhanaga atĩa? Rĩu rĩ ngũgĩciria mĩthingi ĩyo no yagĩtũmire eventually nemwo nĩ gũikara kũu tondũ ũramenya ũngĩrora wone mũndũ ndarakũ-value ona wĩ a human being na wĩna hakiri njega rĩ nĩ ũkuona you're wasting your time. Noguo nĩguo gwathire eventually tondũ nĩarĩ na mũhiki. Kwarĩ na ahiki aingĩ ti ũmwe, aingĩ biũ. Ti ũmwe kana erĩ? Ti ũmwe. Initially akĩrĩ na mũhiki arĩ nake before tũmenyane nake na nĩ marĩ na mwana. Rĩu hĩndĩ ĩno twaikarania rĩ twaikarire about 6 months agĩtũmwo Kĩricũ na mũhiki ũcio aikaraga Kĩricũ magĩcokanwo. Atwarwo wĩra Kĩricũ magĩcokanwo no nĩ okaga na mena kana na mena mwana. Rĩu nĩ okaga gũkũ weekend no most of the time aragĩspend nao no ũrĩa tondũ nĩ ũkĩrĩ kũu nĩwe wĩ hakuhĩ. So gwaku agũka weekend na Ikuru? No nĩ gwagĩkinyaga hĩndĩ ĩngĩ ona weekend ingĩ cikarema gũka tondũ rĩu akĩrĩ na commitment. Na nĩ ũramenya maũndũ maya mothe? Nĩ ndamenyire ona ngĩthiĩ Kĩricũ kĩu mũthenya ũmwe na ngĩkora nguo cia mũirĩtu ũyũ nyũmba. Na hĩndĩ ĩngĩ okĩte twarĩ na ũhiki wa friend na Ikuru. Kumbe magĩũka nake agĩtigwo somewhere. Tũgĩthiĩ reception twarĩ na my cousin. Akĩdecide atũ drop mũciĩ. Acoke atĩ arĩ na wĩra wa kũ-drop andũ mĩciĩ. Niĩ for some reason ngĩigua no ndigũikara mũciĩ tũkĩ-drop my cousin. Akĩ-insist ndigũongerera. Akiuga okay korecia nĩkũ ndĩrathiĩ nĩ tũthiĩ. Tũgĩkinya harĩa reception rĩ mũhiki ũrĩa na ngari ateng'erire akĩhingũrĩte mũrango akĩrũga akĩnjikarĩra. Ndamenyaga ndĩ ngari-inĩ. Nĩ ũkũmũria we nĩwe woka ũnjikarĩire? Ndamũririe na tũkĩrũa hau kidogo. Acautagire your husband still wants me, your husband still wants me. Kuma hau Kagoni decide I will never fight a woman. I will never ever in my life fight a woman for a man. Na ndiumire ndũĩte na mũhiki ũngĩka kũria mũhiki kĩũria. Tondũ ndaiguire ndenyara mũno. Why did you make that decision? Because this is a grown man. Mũndũ wĩna hakiri ciake. So there is no way kũngĩkorwo kwĩna mũtumia ũramũ manipulate. He's doing it intentionally. Intentionally, yeah. Yeah, and it means he despises you. That is why he's doing it. Yeah. So decide if I have to deal with anybody, it is this guy. Yeah. Atumia ndirĩ na business now. Rĩu nĩ twakĩgianire. Mũhiki ũyũ nĩ ekuma ngari-inĩ? Ndiaumire na akĩũra. Akĩũra na tũgĩcoka mũciĩ tũkĩrwo ũtukũ mũgima. Na mũthuri ũyũ?
Tukirwa nginya gugiki. Yeah, but muiki ucio eventually ni atiganire nake na Did you ever meet her again? No, I never met her again. But I understand she moved on with her life na agetiga muthuri uyu agetigana nake. Nonire ni wana. Yeah. Tondu ona soon after ona ndaikarire muno agitransfer yo Eldoret. Eldoret naku agikigia muhiki. Onge. No ucio wa Eldoret yari muru tondu ni aria ucio ni okite kumatha. Kumatha atia? Gwatha indo. Ndarekagiriria mundu uyu. See, at least ure ni akireka goke weekend. Okay, weekend. Uyu na weekend ndarareka okay. Onoka eguka nake amutige handu. You see. Koguo okay kunengera kiria we nakio kiria nakio akaumaga. Yeah, akaumaga thie. Riu tugigithumburana but agicokio na Ikuru. After that ndaikarire muno akifuto wira, agikara atari na wira for some time, agicoka akiandikwo na guku kambi ici cia refugees Kakuma. Athi Kakuma ni ambire guturia kidogo na agituika mundu responsible na ngiona ta maisha megugithii na mbere but later it didn't work. Tondu nakuo kou anga ni akigeire mundu ungi. Ahiki gwaku matianiaraga. Matianiaraga. Ona hinde no aroka ri akuma Kakuma na ndege ndegugicukira haha Wilson koya ngari agoka na Ikuru. Oka Friday ndeguka mucii. Guthie ku ndioi no ni agwathana na brothers ciake ku town magathie happy makanyua mageka. Riu anake brothers ciake matoi mundu ndanoka mucii makaroka gwakwa rucini kumurora makanjira ndi ndari arokira ni thainya mukirie tuthie. Ngoria ndiuriku sijamuona ndari guku makamakai ndanainuka ni thainya na ndari aroka na arokire oira eriwe guka hwaini na ka briefcase ta riu ni hindi ya land. Riu ni gwe land ni hindi ya land. Ndoko muthesa na kayo. Sometimes ndetuaga mukigu tondu ndaroraga ngona atiriri uyu gukwe wiki igiri tu ndambiria kinegene tha ici ri ndire kindu ngutigirwo kwa maguru acoke kureu uma reke ndikigie nyambe fora ino anie wambe fora coke onegene joke negene ucio niguo ugi. No riu nona hatire relationship hatire relationship na ni arutire wira ku miaka iri na agicoka akifutwo nakuo ni undu wa maundu matiganite. Agioka riu guikara mucii riu hau riu niho maundu makirituhire tondu arenda kwenderera na kunyua, ndaramenya nyumba ino ina ciana cirenda guthoma, ndaramenya ni kuriagwo. Nie nginya gwakinyire handu ndathia kuhok matunda tondu ndarutaga wira medical yaku na Ikuru yo rifaro. Ndokiraga rucini 5 ngagera thoko ngagura mababai, mananathi, melon, passion, marigo, ngathi ngacigaga store na kuu thibitari. Lunch time ngathondeka pudding ngoruria thibitari ngona mbeca. Ni ndathondeka mbeca njega ona rimwe ni nguona ka profit ta ka $100 uguo. Icio riu nicio nguka ngurire ciana ciakwa irio turie muthenya ucio. Kadeno haria yonera mbeca ukamiona ciathira. Nirio ukamiona Ajiraga Kate naenda kununua sigara na tuikaraga across the road duka cie mwena uri ithu mwena uyu thigara githiti yari aragura agacoka mieri iri kuma kugura thigara aria mbeca cionekera kora ikarite hau thi akotaima eguka mucirire itari kuo maybe ndi wira-ini oke na ngiuma wira ngumukora ikarire gate kibungu cia thigara ni hindi oka kuma kugura thigara amoria uma kwaga kwirata au thaingora ndoragia ni uri urakarite ni gwakinyire handu ngiona no me I don't think I deserve this, you know. Na hindi no tari ni mugukorwo mugite atire tuona mbeca tukugura kina kana twikiona uguo. Yes. Tari weri in fact he was very blessed. Reke njuge ni andu aria mari bahati ya kuona maundu mega. Tondu ta hindi warutaga wira kuu kwa ngari ri
kuri mbeca thondekaga taru hindi ono riria kwaguragwo ici pick up iria ciekiragwo kiroof arafu mugekira ite ciroranite riu endia ngari no yekwendia riu itari na indo icio egwetha workshop agatuma mwene ngari hau ni eguthondeka kindu giake taru akorwo workshop irarihia 90 riakera muteja ni 120 icio ciguru ciothe ni ciake in fact ni okana na statement cia bengi akaja tara mbeca iria deposit wiki ino wiki ni ukuona ari na hakuhi 200 wiki imwe hindi yo 200 ciari milioni ciari mbeca nyingi plot kou na ikuru kou estate icio akina race course icio ciendagio 35 ati broti yendagio 35 na kou milimani hau hetagwo hau Kungsten na hau thutha ciendagio 15 25 you know those kind of things. Initial deposit in a week. Yeah, more than that a lot of money. Na ni umire agurite hapana ndamwiraga tugure akaja we ngoja tutanunua ngojea wacha ma speed ugicoka kurora ri gutire mbeca gutire ki ciathire ku I don't know tondu na one of brother yake mukuru ni okiria kinjira atire muthuri waku ne na mbeca nyingi muno Catherine commit him. But how do you commit? You don't have access to the account. Na no mukiaririe na kwira na ndakira kuruta ni arega kuruta riu twarikagia twaturaga pati koguo he muhiki waumire ringi na broti nyingi muno. I don't know kana maumire nacio kana no kuria nada tondu kandeno ni endetera hai ona ni ndakiurire ndikuue tondu angiokire muthenya uria riu mwina gikeno Friday mwaingira ba kuma Friday munyue muinuke thaa 9 mukome mugure mburi twari na ka oven kahia na gathufuria tugikia nyama au na waru tukaria tugokira nyingi tugacoka happy tugoka riu thaa 9 Saturday Sunday tutinde toro hwaine nyingi tuthie tuhingure roko tugocokia athie wira bacio nimo mari maisha imagine. Wow, okay, haya. Mwirereri njitikiria twambe turugame hanini no tukirugama Kate no nyende kumenya what is that one thing waugire I will not stand na thutha wa 12 years you walked out but ni thutha wa ihinda ritari kuraya. Turacoka thiini wa gicunje gitu gia keri tunyitite ugeni Catherine Karanja na Catherine ari haha ni undu wa guturuta maundu matiganite na Catherine ne tugithie break ne hekiuria nguririe ndatigage pending after 12 years ya gukorwo muikaranite na muthuri uyu ndarioka kwanyu formally kuga niwe ona ari gukihandirwo ithigi gutire and you've stayed with this guy for 12 years. Modu wonaga mbeca you have invested in nothing. Niki kiugia waugire this I can't stand, I am walking out.
Like I said, we were not agreeing. Tutiiguithanagiria maundu. Ona twabanga maundu matiakinyanagira. Riu ni ndarora ngiona turathio na githiururi na ngiona no, the Bible says how can two walk together unless they agree. They agree, yeah. So kwaga agreement oni ni kuo gwatumire njigwe ni ndanoga na ngiona ndingihota kwendelea na muturire ucio wa on and off. Ngiamua ngigeria maisha kivyangu. So one day wokiriro gipark no kiuma na ugithi? Ndanogire tu muthenya umwe ngipark no githie na ngithie. Did you ever look back? No. Did you ever regret? Never. Ono muthi udi da regret kuma ku. Wow. Tondu nyonaga I wasted my 12 years. Ko ni ndonaga muturire ka ni ndamenyete ndimo blamaga. By the way, I don't blame you. Hau niho uge wake wakinyite na ona ni ndakiri no rimu wakwa kiasi. Koguo ndiendaga portion blame. But jugaga ko ni ndari na ugi uria ndinaguo thaa ici, ko ni ndonete ni ndari na that perception ya kuona discernment, let me call it discernment, ya kumenya uria ahiana kana uria maundu mahiana. Ungiathiete otene. True. Yeah. Na ni wacokire gukana hika ringi? Ni ndatemptire. No ndikuga ni kihiko, no urata twari na mundu. Mundu ari muthuri wonekaga te muthuri mukindiru, ndeciragia ni ngukiona security ko. No riu gwagicokire gutuika riu nikuo kuru makiria. Gukira kuria waumite. Gukira kuria ndaumite. Waumire kiri ngari ugithie kiri hite. Ko motore ari muritu muno tondu ni mundu utari na any kind of reasoning. Na maundu maingi maumanite na backgrounds icio turauga ciana ku kwao. Na ndari na mundu ari na wisdom, that is what I would say, ku manage maundu. Ni na tondu ndambite kuona uria ndakiwistite miaka 12 haria. Ndarora guku nakuo ngiona uria kuhiana ri. Kiona nduku waste ege. No mire na kana ku. Ni ndaumire na kana. Na ni njokagiria Ngai ngatho ni undu wa kana kau tondu the status of my mind uria ari hindi uri ni ngewistire muno. Ko ndiagire mwana. No riu kugia mwana ni gwatumire ngie na sobriety ya gwiciria uria ngwethera mwana wakwa no uria ngumusecure. No nducio riu niuho watumire riu njokerere Ngai. Yeah. Okay, tukiaria nawe ni unjirire ni wakinyire handu ukiita kamucemanio no kihonoka. Yes. But by the way, mundu gwitwo Catherine is close to her 60s now. Na turari uhoro wa relationship ya mwisho watiganire nayo in your 30s, in your 40s. Yeah. Actually, I had just turned 40 that year. So getirifu giki kia from 40 to now you're 60, almost 60. Yeah. It's more than 15 years, I would think. Yeah. Uikarite atia we mundu utari in a relationship. Someone ugiambiriria ni njugire you realized the impact ya mehia mathakame. Ni hahau wakinyire ukigia na kwarirwo kuu na kumenya ndikuingiria in another relationship. Riu after this one, the second one ya break ri. That relationship yo ni ya break it muno, ni affected muno negatively. I lost my self-esteem. It was very abusive, not physically, but verbally and in other ways. Koguo ni I was very broken. I had lost my self-esteem. Dakinyite handu Ngai anatagutwika confused. But ndarora ciana ciakwa nini mwihoko wao ri. Gwiciria ni njuge tu ni tha cia Ngai cia njokeirie my senses. Na hindi ya ndaukire back to my senses ni ngicokerera Ngai. Na ngwenda gucokeria ngatho my brother.
witagwo Muturi na my sister witagwo Betty tondu mari ahonoku ni mahoyagira muno ni anini kungira no ni mahoyagira muno na mogoka kunjariria na nigetha nyume kwa muthuri ucio my sister ni okire akinjiga gwake for about a month ndina mwana wa rukenge ndi maternity leave na riu hau niho riu meshiri I came back to my senses na ngiambiriria kuhoya ni ona indo ndiuga ndi monoku but I prayed a lot ni ndahoyaga muno na ngekora ndina roho ucio wa kuhoya na Ngai akindeithia one day ngira Ngai ni ndahonoka na gutiri mundu arindire although ni ndacokire ngigithie gwi pastor wahoire but ndi nyumba muthenya umwe ndirikana ndaturirie maru ngehera mehia makwa muthi na ngicokerera Ngai na ngimwira kuma muthi ni nguguturira kumagia hau riu Ngai ni ambiririe kundeithia kwirora kumenyerera ngoro yakwa na maundu makwa na ngithama kuma Naikuru ngioka guku Nairobi ndaikaraga na guku njira ya guthie Gikuyu kundu gwitagwo Muthama ngithie Muthama ngithama muthenya ucio ndathamaga ngigira ngiona kanitha itagwo Crisco hau next to Precious Blood yandikitwo School of Counseling, Deliverance and Healing. They had a big banner there ngiigua ngoro yakwa yanjira this is the place so ni ndathie ndathama ndasetu ndambiirie guthiaga kanitha iyo na after some time ngijoin kirathi kiu gia School of Counseling, Deliverance and Healing in fact the same year ngithie ko ni ndi ma recruitaga for the class so I think it was all timings of God so when we started class tukiambiria kufundithio maundu ma foundations cia mici uria mariaga andu uhoro wa curses iria ciukaga muturire-ini wa andu iremithia ni undu wa mehia ma ndira na mangi ni mehia maku mirango wahingurire ngoma riu ni nderora wafundithio maundu macio no ambagiria kurwa muturire waku ukeyona na ni ndirikana all those curses, they were about 14. I can't list them all, but they were about 14. But one of them stood out. The personal curse, yes. The personal curse. The personal curse is, and there were two, the verbal curse and the personal curse. Verbal nerio rumago, ni authorities iria cie muturire-ini wanyu. Ta muciari. Na ni ndakwira na ukabere uria twari na thina na my father na gucokaniria. Twatumirwo gwetha aciari acio tumahere those authorities na ni ndirikana ndathire kwa my dad. You went to your dad? I went and we had na Ngai ni amuhaririirie tondu ndathie my father aherire agicoka thire ithueri ni kuheranira tukiriraga na Ngai akioka straight a situation muthenya uria ndathire ndiakorire mami ndakorire my father ari wiki mucii. Your mom kana your stepmom? My real mom, my father hidio ni aritaite na agacoka Nyahururu kwa mami. Your stepmom? My stepmom ni etitwo ndariho. Riu my father ikaraga Nyahururu na mami. Mami ni aumagarite gucera. Ndamukorire wiki. Tukiaria na tukiheranira muno. Na riu ndacoka kirathi riu the personal curse came up. Personal curse yukaga ni undu wa mehia ma sexual sins na mehia related na thakame na covenants like abortions, murders, you know, all those kind of things. So when we went through that lesson na to break that curse ni kwa it was near manifested in a very special way na ngigia na assurance curse yo ni atuika broken. Tareke ngurenge hanini Catherine, when you talk of sexual sin, are you relating na relationships ici wari nacio kwa mbere kuria waikarire for 12 years, then this other guy uyu ungi wa keri, are those things that you're relating with? Tondu mundu ahota gwiciria riri sexual sin ni riri ndauma gwakwa ndathi utharia, but when I'm staying in this relationship direta kihiko na tita kihiko ri, is it part of sexual sin kurigana na uria mwatariirie? Yes, it is sexual sin. Tondu Ngai hari uria ao ndeinire kihiko gikorwo
na kä Bibilia-inĩ mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũheanwo nĩ mũciari wake athiĩ agaikara na mũthuri kana we mũtumia na rĩu mũcoke mũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai mũrathimwo no rĩu rĩ in this our relationships gũtirĩ ũndũ ta ũcio wahianĩkire nĩ niĩ kwĩyoya ngetwara kwa mũndũrũme na ngaikara kũu na ngetua nĩ niĩ mũtumia so I lacked authority you know authority ĩrĩa ũheagwo nĩ mũciari nĩgetha exercise exercise the institution of marriage ndiarĩ nayo na ndwarĩ na authority ya Ngai na ndiarĩ na authority ya Ngai koguo nĩ ũtharia twekaga ti ũhiki twarĩ nĩ ũtharia twarĩ naguo koguo maũndũ macio rĩ it amounts to sin na makĩrĩ na mũthingi tondũ ndakwĩra gwitũ kwarĩ polygamy in fact ona kwa mũndũ ũyũ my first relationship onake kwao kwarĩ ona maũndũ ma polygamy na ũtharia mũingĩ mũno maũndũ ma ũcerati so maroka makuanĩte they attract each other rĩu nakuo gũkũ ndathiĩ gwa kerĩ rĩ kwarĩ worse tondũ ona kũu background ciao aumĩte onake polygamous home we ona mbere ya tũmenya nĩ ahikĩtie atumia gatano before agĩteaga na irĩtu na relationships nyingĩ mũno cia atumia angĩ so whatever he is collecting in terms of spiritual maũndũ marĩa arongania make spirituality marĩ mega na marĩ moru mwanyitana nake agakũnemo tondũ hĩndĩ yothe waingĩra into a sexual relationship na mũndũ you exchange there is a spiritual exchange koguo maroho marĩa akuĩte makaingĩra harĩ we nawe ũkamũne maku so ũhianaga mũndũ ũrĩa werirwo arutwo ndaimono imwe ciũkaga mũgwanja you carry a baggage, a legion actually of demonic spirits. You know, I am so happy you're talking about these things. Todo when wakiama ragio horo wa mori, oneka gatari, she's so old fashioned. Aikaraga in mass idwe tugeikara you know akoneka tataramenyo uri arauga. But it is so real that your pastor would walk you through your relationship iria mugereire. Na ukoneka kwena curses iria from those relationships. In fact, I loved my pastor then, Prophet Muna. Unfortunately, he's late now. But tuandikithagio nginya maritwa ma mundu wothe wanakoma nake. Because you have to renounce those relationships and break those covenants. Yes, you have to break from the them. time you were 7 years old. Because according to the Bible, from 7 years, you have entered the age of accountability. So any relationship ona ici chama matwana tuthaka tugathie tukidinya na as they call it. Ciana nĩ ciĩkaga maũndũ macio magĩthaka chama mana chama ngĩ maumĩte kũndũ marona aciari ao magĩka maũndũ macio openly. Maũndũ macio you have to renounce them. You have to renounce every man you slept with. As much as you can remember. Ona kone ngiri ĩmwe umandike ũgetagwo ũyũ rĩtwa ũka-renounce covenants iria warĩ nacio nake ũka-denounce ũka-reject. Did you feel a change? A big one. A massive change, I must say. Nginya ngĩigua ta mũndũ ũngĩ. You know, what occurred to me is that God has restored my dignity because I had lost my dignity. You are carrying so many portions of people. So many demons. So many demons, so many spirits, so many, characters of people. Until, na by the way, ni makamuno ni adorama maikaraga fully in an immoral life because I don't know how they manage it. Because negokinyaga hadu ukarotaga maundu moru ukagĩa na kiria spiritual spouses andu goka gukoma nawe utuko na ndore na mundu nyumba, but demons come to have sex with you because you have opened that space for them. Na acio nĩo aingĩ maundu macio nĩmo magiragĩrĩria ona ihiko kũrũgama kana ona kũhika tondu nĩ wa possessirwo nĩ ndaimono fulani. Nĩo mũthuriguo na rĩu mũndũ wothe ũroka around you, they fight them. Maingatagwo nĩ demons iyo na nĩkĩo ũkoraga mũndũ arenda kũhika
Mũkagĩa ũrata na mũndũ na nĩ mwendanĩte biũ genuinely na mũndũ nĩ akwendete. No mũthenya ũmwe agokĩra akaigua ndangĩkũrora rĩngĩ. Ndarakwenda at all. We ũkarigwo nĩkĩ hatred gĩa plantwo hau. Kana rĩngĩ ũkahika no kĩhiko kĩu gĩkagĩa na gĩthagathago kĩingĩ. Na ũngĩgĩa na mũndũ very patient ũgakora rĩngĩ one of you will be stricken by a strange disease. Either ũkue kana ũtuĩke an invalid, ũtũre ũrĩ kĩgio nginya mũndũ ũyũ mũico-inĩ agakũ-abandon. Kana mwage that proper marriage relationship. It is fighting. It is fighting your marriage. Mũthuri waku demon ĩno. You know, you remind me of a story tuthomaga thĩinĩ wa Bible. The Catholic Bible. Andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa Catholic nĩ moĩ. There are some more books in the Catholic Bible. Ibuku rĩtagwo Tobit. And there's a story, a very rũgano ũguo ũratarĩria rwa mũirĩtu wĩtagwo Sarah. Wa possessetwo nĩ demon yetagwo Asimodeus. So every time she would get married. Still the same demon. Yeah, every time she would get married. On the night of her wedding, rĩrĩa agĩrĩirwo nĩ gũkomana mũthuriwe, the demon would come and strike the man, and the man would die there and then. And she was married to 7 men. Makuaga ũtukũ wa kĩhiko. O wahika ũtukũ wa kĩhiko mũthuri agakua. Until God sent Angel Raphael to come and aingate demon ĩno yanyitĩte Sarah. So you make a lot of sense rĩrĩa ũragweta maũndũ macio, but ithuĩ tũkĩũrũra akorwo nĩ mũtumia mũhiku ũrorũra kuma kĩhiko-inĩ gĩake, kana mũirĩtu wĩigĩtwo nĩ mũthuri wene, kana ona aga kũigwo nĩ mũthuri wene ena arũme arĩa mamũigĩte. You know, it doesn't make sense to us. Tũrigagwo nĩkĩ mũrauga? What are you saying? Thĩno nĩ ndĩtũragwo mũno nĩ ya gũkenwo. Nĩ ya gũkenwo. But unfortunately ũndũ ũcio ndũthiraga nawe. Kana nĩ ũrakũ affect directly. Ũtigagĩra ciana ciaku kĩrumi. It is called generational curse. Yeah, sexual sin. Yes, it will pass on to generation from generation, and unfortunately the longer the bloodline, the stronger the curse. No nginya hagĩe na mũndũ kũrũgama. A break. Na nĩkĩo twa breakithagio maũndũ macio nĩgetha ciana citũ citikanyitwo nĩ maũndũ macio tondũ no megũthiĩ. Iniquity passes through the bloodline. Now, me, I have a real experience, although mũndũ ũcio hĩndĩ ĩyo ndĩrakwĩra ndarutaga wĩra na Njari, kũrĩ mũndũ wanyendaga, no niĩ ndiarĩ na bata nake anyway. Me, I was treating him as a brother tondũ I used to evangelize, so nĩ ndamũhunjagĩria. Mũthenya ũmwe agĩũka kũnjerera, ngĩmũhug. You know the way you can hug somebody. I just hugged him. But Monica, what happened after that? Donire getumia. The two of us, we were not with any other, there was no third party, but there was a woman who appeared. And that night, ndathie toro, na mũndũ ũyũ twaririe, tũkĩrekania, tũgĩthiĩ dinner hau mess, tondũ twaikaraga ina enclosed compound, agĩthiĩ gwake niĩ ngĩcoka gwakwa. No ũtukũ ũcio nĩ ndakorereirwo nĩ kĩwi na akiuga ũcio nĩ mũthuri wake. Niĩ ndetigĩra kuma hau tondũ kande kũrĩka story ahete atĩ ũrĩa mũthenya ũmwe arwarĩte atĩ akĩona ikĩrĩtwo socket-inĩ akĩrĩo nĩ manyenje, atĩ socket iraririce manyenje na rĩu no kũinainio arĩ na shock. And I was trying to pray through that, but I think I didn't have enough spiritual authority. I could deal. The guy was in deep covenants. And so no goro kĩhiko gĩakwa gĩhikaga ngiumaga nĩ ũndũ wa mũthuri. Yeah, a spiritual spouse. Na angĩ nĩ makoragwo na more than one. Maramafuata. Na ndametĩkĩririe the moment I slept with them. Yes. You slept with somebody who was into them. Na we duoi. Na duoi. Na duoi. Na nyingire, the fact that ona kana nĩ arĩ na mapepo macio kana ndarĩ, the fact that you're in rebellion, nĩ ũreganĩte na nĩ ũrathiĩ against ũhoro wa Ngai ũrĩa ugĩte ndũkanakome na mũndũ ũtarĩ mũthuri guo. Ũhoro wa sex wagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo kĩhiko-inĩ, na rĩu ũrathiĩ gwĩka outside marriage. Already that rebellion attracts the demons. Hĩndĩ ĩyo twarĩ kĩrathi twĩragwo atĩrĩrĩ, there are 3
three spirits, the three sins that attract kingly spirits. Todo spirits ici wakaga na legions, toria jeshi ikoragwo in legions and ligaments and that kind of thing. Koguo kuri aria kings meiguru piu na principalities aria meiguru few na no attract those principalities, the strongest demons, the asimodeos. Yes, in your life nyodo wa maundu ma. One of them is sexual sin. It is an open door, a wide door for principalities. Yes, because diokage mwe ciuka ci nyingi. Ndikuingirwo ni umwe. Absha. Meguka me legion. They come in a legion. Na nikio koraga those very immoral people. Matiaga gohoro wa they are also corrupt. Yeah. They are very corrupt people. Yeah. Matire gua na indo ciene kana maundu mene no orage ni they murder. Yeah. Yani they can do any kind of sin na matire remorse. Matire remorse, that's the thing. They have no conscience. Their conscience is completely dead. Na no eke anything kiria ciria gwika no nginyeke without a second thought. Todo he is totally possessed. Need all those legions. All those regions, they attract kingly spirits. Na nikio koraga eventually mundu angiaga gucenjia muturire wake. Agukua gikuo gitari kiega. Egukua gikuo gitari kiega kana aguruke. Yeah. Kana arware mirimu strange itaraereweka. Tondu riu uiyurirwo ni daimono ici ciothe. Na opening yari sexual sin. Ni kuo weingiririe. It is very dangerous. Na unfortunately ginya ciana ici citu cireciria sex is a form of entertainment. It is a way to pleasure yourself and have a good time. You know, every time I see these young people entering into this kind, my heart bleeds. I really grieve for young people. Na haha aciari mekwedo matuike very serious, especially aria mena ciana ici nini biũ itari ramenya maundu tondu riu shaitani umite kuri teenagers acio ni arikanitie nao ni amapossessire riu ni aya nini tutu tareciria. I was very shocked another time dari guku kwa Apostle Kimani Prayer Mountain, and there was an apostle there wahujagia. It was not Apostle Kimani, it was a visiting apostle. Agitwira kanitha-ini gwake mutumia wake kana ga 10 years okira akimwira mam nataka uniombe deliverance. Mutumia agitheka akimuria akikoria you are so young, you are a baby, deliverance ya nini? Akimwira mama, I'm very serious. Akiambiria kurira. Mutumia ucio akiona there could be something. Agikoria what happened. Akimwira, me, I sleep with women and men. A 10-year-old girl. She has sexual relations with women. She has sexual relations with boys, men. And she was spreading it. It overwhelmed the pastor's wife. Yeah. A 10-year-old. Yes. Riu ciana ici nini, we need to teach them. Already twambirie kumonia maundu maya na gutwika real. Ti uria tweraga andu ciana ti ciumaga ni kugurwo kiki. Be real. Teach them about their body parts. Mere ciiga ciao cia mwiri na meaning yacio no uria cihuthagirwo no uria angimenyerera. Na nginya cartoon ici monaga kuri cartoon citagirwo ni kuono. Thiko ici cartoon is very corrupt. Mararehe maundu ma lesbianism, maundu macio mothe ma gayism na ke tugiciria ati ni innocently entertaining the children. They are being initiated into tondu saitani of course ni anyitire mateka aciari. They don't care about marriage. Mundu ekaga uria kwenda. Ciana iria ciaritwo guku teenagers already are into it. Yes. So aretha athukie the entire generation. They corrupt the whole seed. The whole generation. From karia kanini nginyagia. Yes. Tondu riu thiko icio ona andu aya turandika mici aciari ni magirirwo ni gukorwo me discerning. Tondu one twatwikire too busy. Munyina wa mwana uma mucii thaa 11 kiroko nigetha ndagacererwo ni wira ri arikinya thaa 3 cia utuku. Muiretu wa wira no gukira thambie ciana aciharirie cithie cukuru amagire oke arugire
methambe makome nyina rikora ciana ikome na hĩndĩ agakena thayũ nyũmba na ndina mũirĩtu mwega ndina mũirĩtu mwega na you don't know what she's na doing irĩtu aya ti othe reke ndigacambia othe tondũ nĩ kũrĩa irĩtu metigĩrĩte Ngai nĩ kũrĩa ya genuine no aingĩ nĩo mainiciĩtaga ciana maũndũ-inĩ maya ndanaigua ng'ano nginya ciana kũndũ mũirĩtu wa wĩra ararehe nginya arũme gũkoma na ciana cia mũciĩ ũcio na we kĩaga corrupt tũhĩĩ nginya kana 9 year old gakauga gatingĩkoma gatarĩ na mũirĩtu wa wĩra to nĩ ũrĩa mekaga. But you see now, Kate, this is a gospel that is not so popular. People are not. And even, you see, because even the church, the people who should be talking about these things, they don't talk about them. Because first of all, some of them are into it. Yeah. Secondly, ni maretigira gũte ashirika. Tondũ rĩu nona rĩu ũko ũgĩtuorota. Rĩu tuga compromise. Yeah. That there is one very popular church in this country. A church I had a lot of respect for. I still do. But mũthenya ũmwe he mũthuri wa kanitha arĩa maikaraga harĩa mbere akĩnyita kairĩtu gake ka 8 years on a Saturday. Mwana rĩ agĩtuĩka agitated. Nyina okarĩ mwana akĩra nyina. Nyina akĩmũkania na akĩmũtwara bafu na akĩmũthambia na wega mũno na akĩmũhaka maguta. Na ndekũria ithe agĩkunĩkanĩria ndeto icio. Rũcinĩ ithe na mwana kanitha. Rĩu mwana ũrĩa she was so grieved. Ndarahota gũconcentrate na nĩ twana twarĩ very active kĩrathi nĩ arimũ wa Sunday school nĩ ndĩ mwarimũ wa Sunday school, so I know the characters of children. Mwarimu wa Sunday school akinotice kairĩtu gako ũmũthĩ nĩkĩ akĩmũria are you sick? Akiuga sha nĩkĩ? Kana gakĩrĩra uncontrollably gakĩrĩra. Rĩu mwarimu agĩkaruta nja agĩkĩra niambie ni nini. Rĩu akĩmwĩra mwarimu aheire kũhĩa gĩthia kĩgĩra nyina akĩmũria ũgathambia mwana ũkamũrehe kanitha mũnyitanĩte na mũrũme guo moko mũke muoe moko na igũrũ mwĩkĩte mwana ũũ. Akĩmwĩra thaa ici ũthiĩ borithi report na ũtware mwana thibitarĩ. Akorwo ti ũguo I'll do it myself. And you know the teacher had to be involved all the way because the parents were not willing. Na mũthuri wa kanitha hau Nathuti. Na thuti arũgamĩte harĩa gĩtĩ kĩa mbere. So maũndũ maya rĩ kũrĩa andũ matirenda ku deal namo na what we are doing we are destroying nĩ destroy rũciaro rũrũ. Tondũ rĩu ciana ici mwana wĩkĩtwo ũguo menye innocence yake nĩ yathira. Mũtũrĩre wake nĩ wathira. And then aka-initiate ma demons macio tondũ nĩ hagĩa na transference either way. Transfer. So two things will happen. Either mwana ũyũ atũre mũtũrĩre wake ndakenda ũhoro wa arũme ndakenda kĩ acagũre atumia tondũ nĩ arona nĩ soft. Kana yani ũtuĩke disorganized. Yes, kana yũrage kana ikare maisha matarĩ na mwerekero kana othi on the other side atuĩke over promiscuous. True. Tony nĩ ũndũ wa transfer yake. Yes. Na andũ matimenyaga maũndũ maya ũrĩa me serious tondũ ũngĩthoma rũgano rwa David thĩinĩ wa buku ya 2 Samuel. David rĩrĩa akomire na mũtumia wa Uria na akĩmũraga. David ahingũrire mũrango mathĩna kĩheri. A lot of afflictions maũndũ marũmĩrĩire tondũ after that nĩrĩo mwarĩ arĩpirwo nĩ mũrũ wa nyina. No menye mwarĩ ũyũ rĩu haha kũrĩpwo rĩ mũirĩtu ũcio athũkĩirio mũtũrĩre biũ tondũ in that time first of all wĩ mwana wa mũthamaki. Koguo ũhoro ũyũ watamba kũu guothe. Stigma. Rejection. Shame. Maũndũ maritũ mũno mũirĩtu ũcio anyitirwo nĩmo. Harafu hĩndĩ ĩyo rĩ ũrĩkũnyitwo nĩ mũndũrũme arega gũkũhikia you are spoiled goods. Ũtirĩ mũndũ gakũhikia ndũngĩhika. Rĩu ũcio nĩ athũkĩrio mũtũrĩre nĩ ekĩrĩrwo full stop hau. Kingi agĩkira ndoririe mũriũ wanyita mwarĩ wa nyũkwa nĩkĩ
Ndaintervenire in that situation. So the other son, Morio wa nyina nowe muiretu niwe wathire ku avenge the sister. Akiuraga oria. Riu nake kuraga oria ri. Nuri kana David ririrwo ni Ngai atiriri. Tondu ni weka undu uyu hindi oraga Yuria. Oraga mundu innocent na woya mutumia wake. Wakuruhio rutigathira nyumba yaku. Na we urakomire nake na thiri akumaga muthenya marigici. Riu uria gwagithire after that. Uyu Morio Absalom uria woragire uria waripire mwari wa nyina. Ndakiambire akiura amuraga. Acoka kingi handu anyite Morio marie macokanie ndundumane-inĩ ũhoro ũyũ nĩ kũmũkirĩra amũkirĩire akiuga wĩikare na kũu na ndũkanona ũthiũ wakwa ũrĩa ithuĩ ũmũthĩ tũreka ciana citũ. We are not reconciling our children. Mwana ehia athi na kuweka maũndũ kana we mũciari weke maũndũ ndakarie mwana ũcio a revenge. Tutiracokia ndundu tutireta ciana icio gũcicokia mũciĩ gũciĩra atĩrĩrĩ maundu ni mahianikire na ni mathukire, no we can get back together. Na niĩ njokagiria Ngai ngatho tondu nyonaga Ngai nĩ anyendete tondu nĩ aheire opportunity ona my father ya gucokania ndundu na tukiaria na my father arakuire twi ndugu nene muno. In fact ni aranjitaga kĩhĩ gĩake tondu angĩrendirie ũndũ ona ũndũ wothe wĩkwo mũciĩ ũcio niĩ nĩ aroragia. Na the reason is twaragia ahĩtia we talk it openly. Dahetia we talk it openly and we reconcile. Riu David niagire that opportunity with Absalom. Riu Absalom akigeria ku attract attention, akigeria kuoya thamaki na finally ni akimanagire ku convince utan ado against the father. Na gikoma na tumia aithe on the rooftop muthenya ni undu mucio o makagia nginya Ngai na ina ngoro tondu njigua riu mari concubines aingi. Imagine ate maraga raini riu agakoma noyo no uria ongetereire raini-ini o uria Ngai augire. So kiria twikaga ni kuhanda no turigetha. Lazima. Riu Daudi ararehio gukoma na mutumia wa Uria na kumuraga. Nao roro ria yahurithanio maita tondu na after Absalom na korwo ni akiuragirwo na agikua. No amenya Solomon ni athibiriirie kuoya atumia gukigia ngahiha nginya uthamaki ukika atia utari utinanio. Kate, I think negoka ringi na ringi you teach us about sexual sin. Nigetha andu matige kuona ta kia magurukite but you know it's very unpopular. But it's okay, mundu uri uguthikiriria umwe aigue ni kuri korwo na gikeno kinene muno ikenero over the 99 who are righteous. So all along you've led a pure life kuma haria we menyeire. Da decided ndikwenda gwitukania ringi. I'll just wait for God. No, the fact that ndareraga ciana ndi wiki na mathina maingi muno ri I didn't even have time ya gwiciria oro a relationship. No. Tondu first of all ni ndenda go safeguard ciana ciakwa citatuike exposed na maundu matari mega. Secondly ndari na mihango mingi tu. Then thirdly uhoro ucio Ngai anjirie ni restore my dignity. I wanted to safeguard that one. Of course. Ndagi ku restore kindu nawe ukianage. Na ndikianage. No. Now why are you looking for love now? Because first of all I am a human. Na ndoe kore muini uyu wainire gutire mundu utendete kwendwo. Niguo? Yes, koguo nani ni nyendete kwendwo na no nyende kwendwo. Na ni nyonaga kihiko ni kindu githaka muno. Ki mungiguithaniria na mugie na understanding, it is a beautiful institution. Tondu Ngai we mwenye niwe wakiumbire na ombire kindu giothe Ngai ombaga. The Bible says it's beautiful. You know, he made all things beautiful. Na nikio koraga nginya andu aria mahotete kunyita kihiko kiao na maka understand na magaki dedicate kwi Ngai, they live beautiful lives. So even me, I wouldn't mind in this world of God the few years digate na I enjoy that beauty. I enjoy that beauty. Secondly, ni the ministry ya parenting, children's ministry kanitha-ini
ndi mwarimu wa Sunday school na ni trainaga arimu oro wa kufundithia ciana, and riu Ngai ni akiheire ministry yo ya kwaragiria ciari iyo the fivefold ministry. Ndakwira ndirandika ifuku concerning that, no ningikoretwo a few times ni nyonete opportunities share on in churches I'm invited. My friend witagwo Esther Githige, she's a minister of the gospel, na kuria thia kuhunja ni tuthia nake na akahe opportunity njariria ciari, and everywhere I have ngoretwo ngishare message ya andu manjuragia ibuku riku, makanja uhoro tutire twaigua todo. Apart from being a fivefold ministry, which I don't digehota guthii in details of that nudu ni a lot, no ne toguko tuthomithio horo wa the fivefold ministry. Yes, ni hari kindu topic ingi njitaga salvaging the seed, na hau neho njarireirie muno horo ucio wa Daudi na iniquity uria spreadaga in the bloodline, no uria mundurume niwe mukui wa mbegu, no to mbegu ya ciana, mbegu ya maundu mothe Ngai ya entrusted thino ginya kirathimo na authority ni mundurume uhetwo, dominion ni mundurume uhetwo, na relationship niyo ekaga atia inegeranaga authority. You gain authority through relationship. Hold it there, Kate. I don't want you to preempt. Tondu ni topic igienda utufundithie na ukidiri kuona koro is just one of the fivefold. It's okay. We are willing to learn and to listen. Now, especially when you talk of the man being a carrier of the seed, is another topic wake amafundithanagia muno, but we don't want to listen. Tondu muthuri uria ndakigite nake mwana ni atwatiganire na ndingenda uhoro nake. So I would want us to ututhomithie in a session uhoro wigie nyamu the fivefold ministry. But Catherine, don't you feel, with all due respect, don't you feel maybe niukiretie age ya kuhika? Ndiwe cia ni ndona handu handikitwo age ya kuhika nino. Very true. Ate hena limit ya riria ungienda kuhika, ya riria ungihika. I have not seen it in the Bible, neither socially or anywhere. Very true. That there is a limit of when you should get married, because kuhika gukaga riria wi tayari kuhika. Very true. Hindi yo ndari hiko-ini icio kana relationships icio ndari nacio ri, ndikuga ndari ready, tondu ndakwira uria twambaniririe na wa mbere na wa keri. Koguo ri ni ndaingirire maundu-ini te hariithie psychologically or otherwise or emotionally, na nikio riu ni ndageragia kuran mucie from when I'm already inside, things which I should have prepared before. Koguo ri at this age, in spite of the fact miaka ni githiete ri, first of all dina a wealth of experience from my mistakes. I have learned a lot. Secondly, ni undu wa kwinyitithania na Ngai, ni ngimenyete maundu maingi uria Ngai akoragwo akienda muci uikare na kihiko giikare. And thirdly, I think now a lot of my baggage, ngiuge tariu akoo ni ciana ni ciagimarire, ni urona ciana ciakwa ni nene, my last born year university, riu ni ndiri na you know, mihango yo ya kurana up and down keke. So I have a lot to give, you know, in terms of time, in terms of love, in terms of anything, all your attention, anything that would be demanded in a marriage. And apart from that, kehiko, it's part of somebody's destiny. True. Ni destiny ya mundu. Na njugaga ko Ngai ndendaga hikiri, ndingikorwo na desire yo. Ndingikorwo nayo. Tondu ni kuri andu maiganagira na makona ndikwenda kuhika. Although ona riu ri, it is not cast in stone ati no nginya hike. It is not. Nie haria nginyite muturiri-ini wakwa ri, I can nguga ta Paulo de kana itari. It is mwathani no nginya agocwo na muturire no nginya oike atia uthie na mbere, na ndingiigua ati ni ndingiarite kana ni kuri kindu njagite tondu ndire na muthuri.
In fact, ndĩronire clip kangĩ gakiuga atĩrĩrĩ, if you kũrĩ mũtumia ũmwe Nigeria Femi ũhunjagia akiuga atĩrĩrĩ, if you are incomplete, you will meet an incomplete person and you will have an incomplete marriage. So what people forget, nduhikaga atĩ nĩgetha mũndũ ũrĩa ũkĩa complete. No, you have to be complete in yourself first of all. It is your responsibility. And that is why ndĩracokeria Ngai ngatho tondũ nĩahete time ĩyo ya gwĩka an introspection, ngerora, ngethugunda, ngamenya maũndũ maingĩ, na rĩu ngona at this point they complete. Good. Yeah. No retha mũthuri ũhana atĩa? Mũthuri ũreciria tani. Wĩna methugunda ta maku. Mũndũ ũrorete mũtũrĩre wake tondũ of course ndirakĩoya kĩa mwanake. Ndũkwenda, age is a factor. Age is a big factor for me. For one thing, ndikwenda my experiments, you know, ndikwenda hega cũcũ wake amauga ũhoro. Kaya keri gautoro rojingi. Ndwarithia Kahora mũriũ. Maũndũ ta macio niĩ ndikũmenda tondũ first of all at my age I'm not saying sex is not important, but it's not a big factor. Yeah. It is companionship. It is that sharing of life together. And that friendship. And again, nejugiri ũhoro wa covering. Tondũ rĩrĩa Ngai agwĩtĩte wĩke huduma rĩ, nĩ ũnindaga mũndũ wa gũkũnyitĩrĩra. Na ũrenda wa mũndũrũme nĩ akoragwo na certain authority rĩ, they are also covering. Yeah. Na mũndũ ũcio no nginya akorwo first of all Ngai arĩ Ngai wake, endete Ngai na akĩruta wĩra wa Ngai. Tondũ ndingĩenda gũkorwo na covering ĩtarĩ na the right authority. Tondũ mamlaka mekuo. Magoma na Ngai. Mothe mekuo. Koguo ũngĩkavwo nĩ mũndũ ũtarĩ under the same covering with you. Nĩmũkũ hengecana. Mũtingĩhotana. Yeah. Maroho macio merĩ nĩmekũrũa. Nĩmekũrũa. Ta rĩu ngwĩciria nĩwonire show yakwa na Lingogi. He andũ aingĩ mũno mamĩkĩte proposal over 200 and something. Na rĩu nĩmekuongerereka. Over 200 and something. And harĩ ũmwe wathigĩrĩirie mũno akiuga onako ndirĩ mũhonoku nĩ nyendete Ngai na we no ũtũme honoke ngĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ, it's all good, but what is your covering? What kind of authority do you carry? If you come with that authority ni itarĩ igũrũ warĩo rĩ, there'll be a conflict. Either or diminish na ũnjeherie wega-inĩ wa Ngai kana maũndũ-inĩ principles iria I have lived with. Kana maybe ngĩkũgarũrĩre. No rĩu mũndũ wa mĩaka 60 rĩ, ũrĩmũgarũra thaa cigana? Nĩguo. Yeah. Koguo rĩ, niĩ kĩndũ kĩrĩa ndĩrarora mũno nĩ mũndũ akorwo arĩ mũhonoku na na relationship nomu na Ngai. Na ũndũ ũmwe experience ĩyo nĩ ĩranyonirie atĩ andũ aingĩ nĩ matĩkaga maũndũ ma Ngai very casually. True. Na rĩrĩa ũraria ũrũmĩrĩirie monaga tũtarĩ serious na mationaga makona ũyũ nake bora mũndũrũme. Bora mũndũrũme gũkĩkũrute thĩna-inĩ ũyũ wa singleness. But that is not the issue. That is not the point. No. Halafu ngacoka discover andũ aingĩ ona matiũĩ mahikanagia nĩkĩ. Most of them because of societal pressure. Angĩ marenda mũndũ wa gũkomaga nake matarĩ na restrictions. Angĩ maybe nĩ ciana maretha, you know, or a certain social status. But knowing that kĩhiko kĩombirwo nĩ Ngai na Ngai akĩũmbire with an intention ya kũhingia destinies cia andũ na kũhingia mũbango wake igũrũ rĩa thĩ. Very few people understand that. Na nĩkĩo ũkoraga wera mũndũ niĩ ndĩ mũhonoku na no nginya ngorwo na mũthuri mũhonoku, makona nĩ wana ũraringia. Angĩ makwĩra ta ũcio ndũngĩona, ona nĩ gũkũhenia agakorwo agĩkũhenia. But for me, the good thing, ndirĩ na pressure na ndirĩ na gwĩciria atĩ kana no compromise. One thing, niĩ ndingĩ compromise my position. It remains the same.
koguo kana nĩ nyone mũthuri kana nĩ njage ndona nĩ okena ũrĩa with under the principles and the criteria I have set. True. Not otherwise. Not otherwise. Yeah. Okay, haya. Mwiroreri ndirenda tuhingire hau. Rugano rwa Catherine Karanja. Na Catherine, ndiuka nĩ ũgũtũhe namba yaku, ndiuka no ũrakĩoya applications kana. Ndikwenda kũheana namba tondũ kũringana na ũrĩa nyonete. Ndire wĩra ndĩrutaga. Ĩtũhe email. Tũhe email mũndũ serious nĩ ekwandĩka email. Mũndũ serious nĩ ekwandĩka email. Email yakwa nĩ karanja.catherine@ymail. Y for you. ymail.com. Yeah. Okay. Haya, Catherine nĩ ngũka o rĩngĩ. Tondũ nĩ ngwenda ũtũrute ũhoro wa the 5 parenting. Yeah. The 5 issue urandika ibuku-inĩ onakorwo onakorwo ndũgũtũrikĩria mũno nĩgetha tũkahote kũgũra ibuku. Umenyage nĩ kũrĩ andũ arĩa marĩ readers mathomaga no kũrĩ angĩ mendaga kũigua na matũ. Nĩgetha ũtũrute ũhoro ũcio. In fact, kĩndũ advantage ya show ya ndekire na Linley nĩ ndonire kũrĩ andũ aingĩ mũno mokire, first of all atumia makĩenda kũmenya how they can mangĩrũgama me single mothers na marere ciana na ituĩke successful children. Nacio nĩ ndĩna kamũbango kao nĩ tũgũthondeka group nĩgetha twaragie na tũgacira. No harĩ andũ a Ngai, real pastors, genuine men of God, manjĩrire Catherine, ndĩrenda tũnyitanĩre ũhoro ũyũ wa ciari kũrĩ amwe mena ministry icio, no kũrĩ maũndũ monire ndaria hau matoĩ, no ma involve, no ma incorporate, na koguo ndĩrona huduma yakwa ĩkĩararama. Na nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho tondũ andũ matieciririe ũyũ no desperado ya gwetha mũthuri, nĩ monire the bigger picture. The bigger picture. Yeah. Okay, haya. Koguo nĩ no nyende mũno tũrute ũhoro wĩgiĩ sexual sin. Yes. I think ĩyo nĩyo ministry ĩrĩa nene mũno tũhetwo nĩ wa kĩama na wa kĩama, tondũ angĩkorwo gwĩ kĩndũ kĩranina kĩhiko 80% ya mathĩna ma kĩhiko is all about sexual sins. Mehia macio weta mathakame. Tokehiko ni the whole destiny cia mũtũrĩre wa andũ completely. Yeah, tondu nona rĩu cini ĩno ĩrathiĩ ciana igakua maciaro mayo. Yes. Yeah, so no nyende ũtũrute ũhoro ũcio mũno na mwĩroreri nĩ ndakwĩrĩra we'll do another session na Catherine nĩgetha tũrute makĩria ũhoro ũcio mũno. So thank you so much Catherine. Thank you. Nĩ twakena nĩ kwaranĩria nawe. Na mwĩroreri email ya Catherine nĩ ĩno tũkwandĩkĩire haha. Should you want to consult anything, not just that we muthuri urakimwenda, no gikorwo we mutumia you want to get delivered kumana na relationship iria wanakorwo nacio muthuri, you want to get delivered kumana na relationship iria wanakorwo nacio, you can talk to Catherine nigetha akuhe guidance iyo yothe. So again, thank you so much. Na harĩa itangĩhota nĩ ũkũmariba. So mwĩroreri hau nĩho tũgũkinya. Njĩtagwo Monica Kagoni. Ũngĩkorwo wĩna rũgano urenda kwaranĩria na ithuĩ kana gũshare na ithuĩ, ngwĩraga ũkahũthĩra namba ĩno ya Metha ya Kagoni WhatsApp, tondũ wa mĩhũra ndĩkũingĩra. WhatsApp nyandĩkĩra WhatsApp message a brief ya rũgano rwaku and I reach out to you nigetha twaranĩrie. No korwo wĩ patient hanini no njage gũkinyĩra mũthenya ũcio wandĩka kana ona wiki ĩyo kana ona mweri ũcio, just be a little bit patient. No ndĩkũhũrĩra ndona nĩ rũgano viable tũngĩrehe haha metha-inĩ twĩrute naruo. Njĩtagwo Monica Kagoni na thengio mũno nĩ gũcagũra Metha ya Kagoni.